nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururumuri kubandi. Volunteering is investment for long term. Volunteering, through volunteering, you get to learn how to behave, how to network, how to engage. Ariko icyo nagira ngo mbashishikarize nuko ikintu umuntu ufite ubumuga yerekejeho amaboko agikorana umwete kandi kigatanga umusaruro cyane kurusha na babandi badafite ubumuga. Turabashimira rero ko rura rubyiruko rwagize umumaro. Hari abana benshi bari barahejejwe inyuma n'amateka bavutswa n'uburenganzira bwo kwiga, ariko ubu basigaye biyumva mu bandi. Volunteers are the lifeblood and backbone of organizations in Rwanda. They often rely on volunteers to carry out their mission and objectives. The 2030 Agenda for Sustainable Development recognizes volunteer groups as stakeholders to support the grassroots implementation of the 17 goals. The research released by UN Volunteer in 2018 has shown that the vast majority of volunteer work happens informally, with 70% of all people who volunteer working directly to help people in their communities, while the remaining 30% volunteer through formal organizations. Women represent 57% of all volunteers. It is in this regard, since 2014, Uwezo Youth Empowerment involved youth with disabilities to help the organization grow and design more impactful projects for children and youth with disabilities in Rwanda. Among many roles, youth with disabilities volunteers at Uwezo Youth Empowerment includes leading on the design and delivery of project activities, to create community events to raise awareness of the rights and abilities of children with disabilities, to share learnings, discuss challenges, and plan for future projects, attending regular meetings with government officials, community members, and other organizations to talk about the rights of children with disabilities, organize regular visits to the homes and schools of children with disabilities to provide mentoring and other support, and collect evidence for how children with disabilities can be fully included in society. Nevertheless, children and youth with disabilities still face multiple challenges related to stigma and discrimination. Bullying, insufficient knowledge of parents and caregivers, inaccessible environments, lack of medical care and rehabilitation, which in turn results into school dropouts, self-stigma, dependency and poverty. Nuko umwarimu namusobanuzaga nansobanurire bihagije, nkamusobanuza bwa mbere akansobanurira ibintu naba mbyumvisha gatoya bigahita bigenda, nakongera nkamusobanuza akavuga ati yagenda ndasobanurira abandi. Barambonaga nkatungo dore cya kimuga kuntu kigenda. Rimwe na rimwe nza no gushwana na papa wabo ambwira yuko iwabo batabyara ibimuga, bikankomeretsa nyine nkahera mu bwigunge no mu bwihebe. Ngewe nahoze mfite ishyaka ndeba imibereho y'abana cyangwa se urubyiruko bafite ubumuga, nkabona imibereho yabo, nkabona ukuntu babayeho, nyine nkabona ni ibintu bihangayikishije cyane, ariko nkabura aho nahera kugira ngo byibuze mbafashe bakorere ubuvugizi. Nibwo rero nagize amahirwe yo kuza muri Uwezo, bamfata nk'umukorerabushake, hanyuma biba ngombwa yuko ntangira gukorana nabo mu gukora ubuvugizi ku bana bafite ubumuga ndetse n'urubyiruko rufite ubumuga, aho twafashaga abana ku ishuri muri gahunda z'ishuri,
bavuye ku ishuri tukabakorera ubuvugizi bagasubirayo, ababuze ibikoresho by'ishuri bakabibona. Tambere nyanza mbije ubumuga ngomba gukorera ubushake bafite ubumuga bagenzi banjye ngababukira mu rwego rw'imiryango, mu rwego rw'ibanze rw'ubuyobozi. Kuki ntakigisha wa mwana ntamwereka ubumuga afite akabimenya, ndetse nkamwigisha nuko ashobora kuba muri ubwo buzima bw'umuntu ufite ubumuga. Bituma bimpa kuraje, ndavuga reka nanjye ngende mu bandi hanyuma ngire umusaruro ntanga. Volunteering among youth with disabilities is characterized by a lot of challenges. To avoid these challenges, since 2018, Uwezo Youth Empowerment has identified, trained, deployed over 200 youth volunteers with disabilities from various projects implemented, including the pilot project funded by the Danish Association of Youth with Disabilities from March 2020 to June 2021. Twakoze cyane trainings za reporting skills, kubera ko buriya iyo ukora ariko udafite reporting skills ni nkaho nta kintu bukora. Rero ubwo bumenyi Uwezo yagendaga iduha nibwo bwadufashije. Navuga ko mu by'ukuri twatangiye nta kintu na kimwe twari tuzi, ariko bitewe nubwo bumenyi baduhaga buri munsi, mahugurwa atandukanye, byadufashije kugenda bisa nkaho bidusunika cyane, kandi turanatinyuka bitumara ubwoba, tubasha gukorana n'abo bana ndetse n'ababyeyi, yewe no mu nzego z'ibanze dutangira kugiramo nta kibazo dufite. Hari ukuntu twajyaga kureba nk'abana mu karere runaka, icyo gihe habagaho uburyo bwo kugira ngo batumenyere transport, batumenyere ibikenewe nyine kugira ngo umuntu abe yajya gukora ubwo buvugizi. Among the skills, this also includes the rights of children with disabilities and how can they support the family to be able to support their children, how can they advocate to the local authorities to be able to cater for the basic needs of children with disabilities, but also even for the youth to speak for themselves, to advocate for themselves. So of course, being a youth with disability-led organization, and the fact that we have youth empowerment at the core of everything that we're doing, we also engage youth with disabilities in various social and skills development activities, income generating, because in the end we want youth to be independent. Twebwe icyambere twari dushinzwe kumenya mbere na mbere ibigo by'abana bigaho bafite ubumuga niba bihari, ese ibyo bigo biri accessible ku bafite ubumuga, biraborohereza kugerayo. Habaga harimo wenda ibibazo by'abarimu badafite ubumenyi, wenda batazi nk'ururimi rw'amarenga. Ni ibyo rero twakoranaga cyane n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ariko nanone tunasensibiliza abandi bana badafite ubumuga bigana nabo kugira ngo babiyumvemo, babereke urukundo hanyuma babakire. Ikindi twari dushinzwe ni ukureba abarimu babigisha, se mu myumvire yabo bumva ko abana bafite ubumuga nabo babasha kwiga nk'abandi bana, ese barabakira cyangwa iyo bababonye ubwabo mbere na mbere nibo babaheza. Hari ibikorwa byinshi dukorana nabo, nko kubigisha imirimo yo mu rugo, wenda se kuganiriza ababyeyi babo ku bikorwa bitandukanye, ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi, ndetse uko bakitwara muri sosiyete, uko babana n'abandi. Bampaye ikiganiro turaganira, bambwira ko ngomba kwihanganira icyo Imana yampaye, babasha kumbwira bati nubwo abashije kuba abana n'ubumuga ariko ni umwana muzima, ni umwana nk'abandi. Kimenyimenyi umwana akagomba kuba ari ku ishuri, atagomba gukingiranwa mu rugo. Ibikorwa bamfashije ni uko bazaga ku kigo cy'amashuri aho nigaga, maze bakampamagara nkabasanga ku muyobozi w'ikigo, maze tukaganira, bakanshishikariza kwiga, bakambwira ngo nzatsinde mbe uwa mbere. Hariho nk'umunsi baje hano, hari inteko y'abaturage, bahabwa ijambo ku kagari,
basobanura ko uriya mwana arashoboye, afite ibyo ashoboye ku kigero cye, niko aremetse, ntabwo agomba kuvutswa uburenganzira bwo kwiga. These passionate and dedicated young people with disabilities reached out to over 5,000 children with disabilities from 10 districts. 1,000 children received education support from local authority. 200 received medical care and rehabilitation services, while over 1,500 families of children with disabilities through advocacy done by youth volunteers with disabilities received livelihood and income generating support from different stakeholders. Ikintu cya mbere twishimira nuko kugeza ubu ngubu nta mwana n'umwe tugeraho utari ku ishuri. Imyumvire ku babyeyi uko biri yarazamutse, kuko umubyeyi ubwe niwe ufata iyo initiative yo kujyana umwana ku ishuri kubera cya kiganiro twagiranye. Hari abana benshi twagiye dusanga batazaniga, ariko twakora ubuvugizi bakaba harimo abageze muri segonderi twarasanze bari bararivuyemo bari mu wa 3 mu wa 4. Ubu ngubu barakomeje bageze muri segonderi bariga bari proud. Hari nk'umwana nigeze kujya gusura nsanga kuva yatangira kwiga ntago yigeze aza mu myanya y'imbere, yabaga wa 50 mu banyeshuri 51, aho abanyeshuri ari 50 akaba wa 49 cyangwa ubundi agaherekeza abandi. Ariko tukimara kumuganiriza, kubera ko icyo gihe twarasuzumye dusanga shobora kuba ari ikibazo cy'ubwigunge cyangwa se cy'uburyo abantu bamufata nyine bikamutera complex, tumuganirije icyo gihe yabaye uwa 3. Hari abana batari bafite imyambaro y'ishuri, babakoreye ubuvugizi, abo bana imyenda y'ishuri barayibona. Bakundaga kunshishikariza kwiga, mwiga neza ngatsinda mbo wa mbere. Nk'ubwo Dina we tukiri kumwe yarambwiraga ati jya umuha imyenda yayimese, ujye umwerekana uko bateka abe yateka, ndetse no gukoropa ujye umubwira korope ndetse no gukubura, kandi koko nkasanga yabikoze. Ubukorerabushake muri porogaramu za Uwezo bituma umuntu abona amahirwe mu mirimo. Nabaye umukorerabushake, nza kugirirwa amahirwe mba umukozi w'ihuriro nyarwanda ry'imiryango y'abafite ubumuga mu Rwanda Nudoro, mvamo mitamba umukozi muri Uwezo, aho uyu munsi managinga projet. Nakuyemo network cyangwa se namenyanye n'abantu yaba ari mu nzego za leta, kuko ubu ngubu nanjye mba mu nzego z'akarere, mu buyobozi mu nzego z'akarere ku bafite muri komite y'abafite ubumuga. Byose rero niho byavuye, no kubera kwa kugenda umenyana n'abayobozi muri bwa buvugizi mukora, muri bya biganiro twajyagamo. Ikindi nahigiye no kumenya gutanga raporo, kumenya ngo umwana nasanze bimeze gutya, nabibwira nde, nabigeza kuri nde, byakemurwa gute, ni ikihe gitekerezo natanga kugira ngo wa mwana kurwe muri ya nzira ajye muri iyi. Nigiyemo ubugiye mu yuwame. Byamfunguye amaso ndeba kure cyane, biba ngombwa yuko aho mbonye batanze wenda n'urugero nk'itangazo ry'akazi, nkaba nakwapurayinga akazi, ngize amahirwe kubera ko experience nari nyifite nakuye mu volunteer muri Uwezo, biba ngombwa ko nanjye najya guhatana muri examen kandi nkanatsinda nkabona akazi, mfite akazi ndimo ndakora. Ejo ni heza ndahareba cyane, niba bose bamenya bakemera kumunari nkundi. Nge natangiye gukora umuziki abantu bafite ubumuga bw'uruhu, wenda tugiye ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu, ari abantu badafata nk'abantu. Nibwo natangiye cyane inkundura yo gukora ubuvugizi none bukomeye cyane, yaba mu nsengero, mu ma events ngiyemo n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Kuva natangira gukora ubuvugizi ibyo bintu byagiye bicika, kugeza uyu munsi wa none navuga ngo abantu benshi bamaje kumenya yuko umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose arashoboye. Nge nawe turi paradizo y'Imana, nge nawe. Nkaho usanga umwana niba ageze mu cya leta
byanze bikunze urumva mu cya leta kenshi ntabwo tuba turiyo, ugasanga umwana niba batanze amasaha 2 yo gukora wenda cyangwa se 3, we yari afite ubushobozi bwo kuba yakora kugira ngo ashobore cya kizami bagombaga kumuha nibura amasaha 4, ariko kwa kwihangana cyangwa se ya minota batanze ugasanga biranze, wa mwana ntago azasohoka yujuje ibyo agomba kuzuza kuri cya kizami. Iyindi challenge nahuyemo nayo, hari aho twageraga nyine bigasaba ko na moto bwahita ari buhagende. Ubumenyi bwo kubigisha nibwo bukiri hasi kuri twebwe abarezi, kuko twese ntitwahuguwe. Wenda n'indi mbogamizi igaragara nini ku bijyanye n'ururimi rw'amarenga. Ndasaba imiryango mpuzamahanga ikorera ubuvugizi afite ubumuga kongera abavolontere cyangwa se abakoranabushake mu turere twose tw'igihugu. Ibyo bintu numva yuko byadufasha kugira ngo iyi nzitizi zikigaragara cyane ku bantu bafite ubumuga zigende zikemuka. We really wish you can provide a space for youth with disabilities. So they want to learn, they want to contribute, but also want to explore various opportunities and potential that they are carrying today, and they have not had much opportunities to be able to be implemented. But of course, other additional supporting services like stipends, like material resources, if available, they can boost the commitment and the zeal for youth with disabilities to even do more than they are doing today, because so far they have challenged everyone. They are making wonders in their own communities. Jena we turi paradizo y'Imana, jena we